Alright, so welcome back to the podcast, guys. With us we have Tajmola, Yes. also known as TigTmola, with us Yeah. today. And TigTmola is a, you know what? I'm just gonna let him introduce himself because it's a lot more efficient for me this time. Because I do this every time, and then the guests are like, "Hey, ada sollada, hey, idu yaar solvanga," and I'm like, you know what? I'm just gonna let you guys do it. Okay, I'm TigTmola. I should have said I'm TigTmola. I'm better known as TigTmola. Yeah, I'm a weird dude. You should do this. You should do this more often. It's fine. Either I do it and they're like, oh, don't say that, don't say this, or I don't do it. They're like, you know what, you do it itself. I'm like, hey, give me a It's break, weird. guys. Okay, so I don't want to sound cocky. I don't want to like, I'm TigTmola. I have like this many followers. I'm like this content creator, and I don't want to sound cocky. I want to be like a nice dude. So I'm a weird dude. I'm fine. அதாவது இந்த ஹம்பிலிட்டி இருக்கே கைஸ், நம்ம தலைவர் இருக்காரு, unnecessary-ஆ இது ஒரு ரொம்ப பெருசா பிரேக் பண்ணிட்டு now nobody wants to just talk about themselves. I'm not telling you அவன் பெரிய புலித்தீரா. Just be like, I'm a content creator and I have these many followers on Instagram and I've done these many videos and I have a funny bone in my body and I also do stand-up comedy. I also perform in a bunch of places. Yeah. These are things you can say without having to sound cocky. You know? See, you could have just said that. You could have just said that. We didn't have this conversation at all. You had a full thing prepared. I didn't have that thing prepared. I literally just came up with that on the spot while you were better talking. at it. See, Okay, fine. whoever says that like Jaytesh does a bad introduction, they are wrong. Okay, I'm giving you like Okay, the da. validation. Okay, da, thanks. Thank you. Nobody says I do a bad introduction. They're just like, oh, no, on the part சொல்ல வேணாம். Let's just dive straight into that, TigTmola. How old are you? I'm 20. You're 20. Yeah, I'm 20. Wow. I don't know what. I'm 20. So you were born in 2003. Two. 2002. Yep. Wow. I just feel like Old? a relic at this point. But see, dude, I think there's like some correlation with your hand movement and that sound. Is it because you're stamping that wire? Am I? Yeah, you were. Okay, That's- Ipo, I think I'll be Hopefully, fine. yeah, I think it should I be think chill that now. should be fine. All right, so yeah, back to you. You're 20. You're 20. I'm 20. All right. Yeah. How is being 20, Taj? How does it feel? How's the world? Describe it to us. See, I feel like 20 is not a big deal. 18 was a big deal. Okay, va? 18 kaprom I stopped giving this thing. I was like, what? என்னது 18னா கொஞ்சம் ப்ரௌடா ஓகே 18 ஆயிட்டோம் ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு 20க்கு என்ன பண்ண போறோம் ஒன்றும் பண்ண போறதில்ல அதே தான் 19 எனக்கு ரொம்ப டிப்ரெசிங்காக போச்சு 20லாம் நான் பர்த்டேவே கொண்டாடல ஐ வாஸ் லைக் ஐ ஹேட் திஸ் கல்ச்சரல் திங் கோயிங் ஆன் அதிலே ஃபுல் டே வந்துட்டு நான் இருந்துட்டேன் I didn't do anything for 20 like so I don't know Which school were you in? சேலத்துல there's a school called Emerald Valley. So actually, yeah, talk to me. How is it being 20? Which school you say you were? You in Selathla? Okay, Selathla, cool. there's a school. So now that you are in college, how is it like being in college? See, I'll give you an impression of what I think college kids are like these days. Okay. I feel like 4/5 y'all are depressed and y'all are proud about that depression and y'all make memes about the depression and y'all don't want to get out of the depression in the fear that you'll stop being funny anymore. It's good content though. Oh fuck. So I'm actually right about this. See, right now people don't know what depression is. They just like the word. They're like, I'm depressed. Yeah. I'm a part of everybody else. Cool. Yeah, guys, I'm depressed. I'm sad. Look at me. Oh my god. Cry emoji. Yeah. Wow, amazing, daddy. See, they do all this because people don't want to talk about this. They all crave attention. Okay, Of course. Yeah, of course. I crave attention too. I want to Yeah. talk about that also because attention seeking is a good thing. People make it a bad thing. I don't want it to be a bad thing because Yo, I we're study content Viscom. creators. Attention we're is our economy. Exactly. People are like, hey, you're an attention seeker. I'm like, I know, I'm an attention seeker. Why do you pointing it out? Yeah, it's a good thing. Because class clowns, I've been a class clown. You probably have. You are a class. I can see it. You are a class clown. Yeah. Like, I can see all that. Okay. And what way I was zoned out. Depression. This is depression. This is where, see, this is the real problem, people, not depression. Like, zoning out is the real Monkey problem. mind is the real problem Exactly. for you. Yeah. See, depression, that's It's what called they all- ADHD. Yeah. That also you have, no? Yeah, for sure. Of course. For sure. Anxiety? இதுவும் இருக்கா mixல? ஆங்ஸைட்டி அது கோளாறான விஷயம் எதுக்கு பேசி Okay, cool. இருக்கு அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் எல்லாருக்கும் I think right now having one list of mental health issues and then ticking off all the boxes makes you cool. எனக்கு one time எவ்வளவு இருக்கு எனக்கு தெரியுமா நான் 10 வச்சிருக்கேன் ஏய் எவ்வளவு பேரால் தெரியுமா நான் டிப்ரெஸ்ட் நான் ஆல்சோ மென்டல் நான் தெரியுமா ஏய் it's not the people who actually have it, okay, it's the people who have it Pretend and like act they have like it, yeah. அதான்
டிப்ரெஷன் எதுக்காக அந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ்லாம் போடுறாங்க? They want like some attention. But Yeah, for I'm not talking about people who are like புரியுதுடா, putting it out. you're not gonna get cancelled, don't do No. It's Like, all see, good. you've been here for long, okay? I'm just getting that. I don't want to get cancelled at the beginning. I want to get it. Okay, guys, see, I'm not talking about the people who are actually trying to help, okay? I'm not talking about them. I'm talking about people who are using it to different thing. அது வந்துட்டு அவங்களோட பார்த்தாலே தெரிஞ்சிரும். சில பேர் பார்த்தாலே you'll know if they're doing it for real or if they're not, okay? So that's what I want to make it clear. Okay? Just don't cancel TigPods, guys. That's Yeah. basically what he's trying to get. Yeah. You cancel me, I don't give two shits. I've already been cancelled like 2-3 times. It's fine. You But, had paracetamol, padiyar. Yeah. I want to talk about that. Okay, yeah, sure. We can Okay. talk about PP. How was it? Because see, I know Jaytesh before that. I know Jaytesh from there only because I remember being that kid who was like தனியா யாருக்கும் தெரியாம காதுல ஹெட்போன்ஸ் போட்டு பிபி பாக்குற பையன். If I had $1 for the number of people who come and told me this, I would be funding that second part of the channel today, man. God damn it, guys. Just give me $1,000 next time instead of telling me this, and I would be having something legit to have a part 2 of PP. Yeah, but I feel like you had guts, man. Like because back then, no creator had the balls to like do outright 18 plus content in a good way. 18 okay debatable. 18 plus like content without any இது நான் பண்றேன் என்னோடது தான் 18 plus தான் தெரியும் எங்களுக்கு தெரியும் we own it ங்க மாதிரி பண்ணது. We liked it because especially you guys didn't do it just for the sake of the 18 plus part. You made it seem like okay, that's a part of life. That's Pretty how much. it is. That's how people are. Okay, Exactly, yeah. Because when I see the Hangover or like Deadpool from Chennai and all that shit, they all are very well made, man. That's the part that I was like really inspired from. That is all shout out to Talevar Music Surya. Yeah, No doubt in that. really good. And Yeah, I think that was pretty much the basis of PP. A lot of people come at me and they're like, அது எப்படி ப்ரோ கெட்ட வார்த்தை பேசுமேன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிங்க. I'm like, இல்லடா மயிறு, அது நம்ம அப்படிதான் பேசுறோம், அப்படி பேசுறதை எடுத்து இங்க வைக்கிறோம், அவ்வளவுதான். If we don't have those வார்த்தைகள், it's very fake. So which is what we felt was, we didn't want to do that. We want to keep it real of how we're talking. And of course, I did have a lot of boomers who will come and be like, hey, நீங்க வேணுண்டே சும்மா அந்த சென்சேஷனலிசம்காக எக்ஸ்ட்ரா வார்த்தை போடுறீங்களே. I'm like, இல்ல தாயரி, நம்ம நிஜமாவே அப்படிதான் பேசுறோம். What do you want us to do? Like, you want to come and check in our attis? This is how people talk. Exactly. Attis நடுவுல இந்த பூமர்ல கூட்டி உட்கார நடுவுல இப்ப என்ன பேசுறாங்க கேளு இப்ப சொல்லு, அதுக்கப்புறம் நீ சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. Yeah, exactly. And I will also give you this piece of I guess I don't want to call it advice, but I guess on the other end of the spectrum, I have faced a fair share of also, the downsides of being the face of PP and of having this channel now when I'm running a business, because I know the number of people who will have one, obviously the impression of like, oh, this is that PP guy. Two, of oh, this is the guy who dated that girl who was a part of fuck buddies, and the guy who also took fuck buddies and all that shit. So there's a lot of painting that will be done on your face, despite you not being that much of like we'll swear and talk, but I'm not someone who's for nudity and all. I'm like, yeah, cool, you guys want to do it, you do it, but I'm not going to do it. But just because you're in that zone, right, people will paint you in that picture. Boom, is like a certain color that you will get painted. And if you want to do anything different outside of that, it's very hard to come out of it. Yeah, that I've seen in like right now I'm experiencing it இப்போதான் ஃப்ரெஷ்ஷா. Like you're not, your Jaytesh is different and whatever you are portraying in this is different. Yeah. Like people don't know that. Yeah, people exactly. Think whatever they see in the internet is the one. Like avamma Yeah. Because I've seen people think I'm TigPods. I'm not, people. I am more than a piece of candy that is fictional, guys. Exactly. Bro, people think I'm always this hyper. I'm like, have you seen me in real life? நீ பாத்திருக்கியா, என்ன நேர்ல பாத்திருக்கியா? இப்படி போன் பார்த்துட்டு இப்படி நடந்து போ. என்கிட்ட கேட்பானுங்க, என்ன ப்ரோ எப்ப பார்த்தாலும் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? முன்னெல்லாம் எங்க அம்மா மட்டும் தான் கேட்பாங்க, இப்போ ஊரே கேக்குது, எல்லாம் டெக்ஸ்ட் பண்றானுங்க. என்ன ப்ரோ எப்ப பார்த்தாலும் ஃபோனே யூஸ் பண்றீங்க, வேற எதுவுமே இல்லையா ப்ரோ உங்க வாழ்க்கை? டேய் நான் அப்படிதான்டா, நான் இன்ட்ரோவர்ட்ரா, மறந்துட்டீங்கடா, ஏன்டா இப்படி பண்றீங்க? That is one thing a lot of people don't get though, that a lot of content creators are actually introverts. That's something a lot of people don't understand, that and it's something that makes sense. It's only when you are an introvert
when you're in this zone of creating, that boom, that burst happens. And I've seen this a lot of time with a lot of creators, where if you turn off all the cameras now, and boom, they're just out. They're like, okay, guys, just leave me alone, man. It's like, I don't want this shit. In fact, even Thalapathy Vijay was like that for a while, until of course someone came to me and like poisoned his head, saying, Thalapathy, neenga Vijay, neenga politics ku varuna, neenga ipdi ellathiyum accept panno. And now he came and started giving unnecessary speeches and opening his mouth and then letting people know that he's actually a dumbass. But before that, he was silently introvert. Yeah, it's not Tajmola. I said, guys, it's me. Okay, fine, chill, move on. You're all right, don't worry. Chill. Bro, it's so scary, okay va? How toxic these people are. Bro, I just have an opinion, okay va? Because like I posted a reel recently. நான் வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா தான் கலாய்ப்பேன். அப்படி கலாச்சனா ரெண்டு பேரும் தான், ஓகேவா? ஐ டிட் போஸ்ட் ஃபார் லைக் தளபதி கலாச்சு ஒரு ரீல் போட்டிருந்தேன். இதுக்கு கலாச்சு ஈக்குவலா ஹேட்ரட், ஓகேவா? ஈக்குவலா எவனும் காமெடிக்கெல்லாம் சிரிக்கிறது இல்லை. ஏன்னா ஐ தாட் ஓகே அட்லீஸ்ட் விஜய் இதுக்கு தான் அஜித் பசங்க வந்துட்டு திட்டுவாங்க. இல்ல அவங்க அதுல வந்துட்டு இது பண்ணிக்கிறானுங்க. ஓகே இங்க பாருடா, உன்னோட தலைவனை கலாய்க்கும் போது நான் வந்து கமெண்ட் போட மாட்டேன் நல்லா இருக்குன்னு, அதே மாதிரி உன்ன தலைக்கும் போது நான், ஏன்னா நம்ம திட்டம் மட்டும் தான் செய்ய போறோம். கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லு, உங்க அம்மா எங்க அம்மா எங்க அக்கா, ஏன்டா என்னடா ஆயிர போகுது. ஐம் ஜென்யூன்லி ஸ்கேர்ட். அதனால தான் ஓகே தாஜ் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோ. ஏன்னா வெளியில போகும்போது இப்பெல்லாம் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு. they started recognizing me and all. It's kind of weird. No, I understand that fear, because people are very but also let me tell you one more thing, man. I've been facing insults for the past, like, you know what, like 8 years, 9 years now. Not one person in air level come up and be like, hey, I'm going to do that. They won't. It doesn't happen, man. It's all only behind one screen, and that dharyam will come. When it's in person, nobody has the balls to come up to you and just like ask you questions for your opinion. Maximum they'll come and like talk to you, you can talk back, and that's about it. So you don't have to have this fear of like, oh shit, they're going to do something to me in real life. Allan ஒரு cheerleader effect தான். When there's one wall and there's one gumbal of 10 people, they'll have all this one get thing. But some people are really weird though. Like I had this one weird fan interaction, okay? So I call them fans now finally, because I've taken almost 100 photos and it's annoying. It's so weird that I'm like everyone's phone randomly now. Like I'm in his gallery. Like it's weird. So okay, I'm going to talk to you about that next. Yeah. Okay, we'll So like நானா ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருந்தேன், அண்டர்சர்வ்ட்ல போயிட்டு இருக்கேன். அப்பதான் எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொன்ன, டேய் மச்சான், நீ வந்துட்டு இப்போ கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பெருசாயிட்டு, நீ வந்துட்டு புக் பண்ணிட்டு போ, அண்டர்சர்வ்ட்லாம் போ. கேவலமா கம்ப்ளீட்லாம் புரியுது, ஆனா பிகாஸ் அண்டர்சர்வ்ட்ல போயிட்டு இருக்கேன். அப்போ பெரம்பூர்ல இறங்கி ஏறிடலான்னு பார்த்தா அப்புறம் கிவ் அப் பண்ணிட்டு, சரி வேணாம் நம்ம சென்ட்ரல் வரைக்கும் போயிடலாம், இன்னொரு கம்பார்ட்மெண்ட்ல என்ன ஏறினோடனே கொஞ்ச நேரத்துல வந்துட்டு they all do this one thing. They first stare. They do the staring thing. They're like, yeah, hi. And then they'll think, போய் பேசலாமா வேணாமா, பேசலாமா, அந்த இது இருக்கும். நமக்கு தெரிஞ்சிடும், பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிடும் நம்மள தான் பார்த்துட்டு இருக்கான். See guys, another thing, if you're staring, don't just stare. வந்து பேசுறீங்க, எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் வந்து பேச எவ்வளவு தடவை பேசினாலும் நான் பேசுறேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த ஸ்டேர் பண்ணிட்டு அப்படியே சிரிச்சிட்டு அப்படி சொல்லி காமிச்சிட்டு ஓடிடுவானுங்க. பிடிக்காது, ஏன்டா. Yeah, that's the thing. So that guy stared it, and thank God this guy came and spoke. I mean, not thank God. He was like, bro, idana bro நீங்க அப்படின்னா. ஆமாண்டா அப்படின்னு சொன்ன. ப்ரோ ரொம்ப நான் பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னேன். நான் திரும்பிட்டேன், எனக்கு சோஷியல் ஜூஸே இல்லை. நான் திரும்பிட்டு இப்படி சீனரி பார்த்துட்டு இருக்கேன். கொஞ்ச நேரத்தில் கூப்பிட்டான், ப்ரோ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா. டேய் அன்ரிசர்வ்ட்ல இருக்கோம்டா, கூட்டமே இல்லைடா, என் கூட்டம் ஃபுல்லாக இருக்குடா, என்னால் எங்கடா ஃபோட்டோ இப்படி வச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து முடிச்சுட்டு கொடுத்தோன்னே, ப்ரோ டேக் பண்ணுறேன் ப்ரோ அப்படின்னு. சரி மறக்காம ரீஷேர் பண்ணிருக்க ப்ரோ, மறக்காம ரீஷேர் பண்ணிருக்க ப்ரோ. டேய் இல்லடா அப்படி சொல்லிக்கோ, சிரிச்சுட்டு போட்டு அனுப்புறேன். ப்ரோ போஸ்ட் ஆயிடுச்சு, வந்துருச்சா பாருங்க. டேய் நீ பிரைவேட் அக்கௌண்ட்ரா, வராதடா எனக்கு, ஏன்டா இப்படி புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்க, விட்டுட்டேன். சரி அதுக்கப்புறம் ஒன்று பண்ணோம், கொஞ்ச நேரம் இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கேன், திரும்பி தொட்டு, ப்ரோ இன்னைக்கு என் பர்த்டே ப்ரோ. ஏன்டா இப்ப நான் என்ன பண்றது, இந்த பர்த்டே விஷயம் தான் சொல்லுமா, ஹாப்பி பர்த்டேடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். So that's the kind of thing. And there are people who are like, bro நான் போட்டுட்டேன், இப்போ நீங்கள் ரீஷேர் பண்ணுறீங்க, பின்னாடியே வருவாங்க, ரீஷேர் பண்ணுறீங்க. ஏன் இப்போ நான் ரீஷேர் பண்ணி என்ன ஆயிர போகுது உங்களுக்கு? நான் இப்போ ஒருத்தனுக்கு ரீஷேர் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்க, எல்லாருமே கேட்பானுங்க. It's that cascading effect. But கோலாயா திறந்து விட்ட மாதிரி. But yeah, again I really appreciate you guys talking to me. I'm not being this big pulthi and like இல்ல எனக்கு பிடிக்காது அப்படிலாம் இல்லை. I like it only. I'm not saying I like the attention. It's very nice. But
கொஞ்சம் பார்த்து. I am also scared, Ra. I am also going at the end of the day, guys. Please don't stare at me with like one கொலவெறி in your eyes. Yeah. Bro, first 3-4 photos நான் பயந்தேன். ப்ரோ நீங்க தாஜ்மஹால் பிபி பேசன்றா நானு கொஞ்சம் மெதுவா வந்து கேளுங்கடா. But right now it's fine. Thank you for coming and Let's talk about that. Let's talk about the journey of going from making like what follower count did you start making stuff at? I've been making content for 2 years now. It took me like 2 years to get like the actual like when was the point of inflection? When was the brung? A brung thing happened in October 29th. I remember the date also. Of course. Because I made this reel randomly. நான் வெளிய போகும்போது சும்மா ஓகே ஒரு ரீல் பண்ணிரலாம். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ஒரு 2-3 போஸ்ட் போயிருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கு அப்புறம் always these creators do one thing. ஓகேவா? என்னன்னா ஒரு போஸ்ட் ஹை ஆகும். ஹை ஆனே பயந்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றது, நெக்ஸ்ட் என்ன போஸ்ட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு பயந்து அப்படியே நிப்பாட்டிடுவாங்க. நெவர் டூ தட். ஓகேவா? தட்ஸ் வென் ஐ லாஸ்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வீடியோக்கு அப்படி ஆகி நான் அப்படியே பயந்து நிப்பாட்டிட்டேன். ஏன்னா I didn't want to do a bad video after that. அது பண்ணாதீங்க. You guys have a trust in yourself. அதான் இந்த தடவை புது பூம் வந்துச்சு. ஒரு வீடியோ போட்டேன் டக்குன்னு அந்த இன்ஸ்டாகிராம் இதாகும்ல அது பண்ணா இருக்கும். அந்த 100 லைக் ஹார்ட்ல ஒரு டோபமைன் கொடுக்கும் பாத்தியா அந்த ஹார்ட். அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர மாதிரி இப்போ இது இல்ல. அதெல்லாம் மறக்க மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் 100 லைக்ஸ். ஏன்னா I have always been this guy who are like எப்படின்னா ஒரு இது இருக்கும். ஒரு நானே எனக்கு ஒரு சென்ட் வச்சிருப்பேன். எப்படின்னா இப்போ நான் போஸ்ட் போட்டு 3 ஹார்ஸ்ல 150 லைக்ஸ் வந்துருச்சுன்னா வேற லெவல் வீடியோ, அதான் பெஸ்ட் வீடியோ எவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மனசுல இருக்கும் எப்பவுமே. ஸோ திடீர்னு 100 லைக் நான் திணறிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு வாஸ் வெரி என்னடா பண்ணு. பட் ஆனால் வீடியோ போடணும். ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு ஒருத்தன் மண்டேலே தட்டி இங்கே பாரு போனதே பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன், இந்த தடவை யூ ஹேவ் டு ரைட் த திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் லைனா ஐ ஹேட் திஸ் மாடல் ஆஃப் 2 வீடியோஸ் பர் டே. ஐ மீன் வெயிட் நாட் 2 வீடியோ சீக்கிரம் செத்துருப்பேன். 2 டேஸ்க்கு ஒரு வீடியோ. அது வந்துட்டு ஐ ஃபாலோ த மாடல். ஐ டிடன்ட் ஸ்டாப். என்னதான் இருந்தாலும் ஓகே இன்னைக்கு வீடியோ எடுக்கிறோம், இன்னைக்கு பண்றோம், அதுதான் சொல்லிட்டு ஐ மேட் இட் அ பாயிண்ட். பிகாஸ் ஆல்வேஸ் பின் திஸ் கை ஹூ வாஸ் லைக் குவாலிட்டி ஓவர் குவான்டிட்டி. Okay, but I wanted to change at least. Quality over quality. No, I've always been quality over quantity. அதனால தான் இவ்வளவு நல்லா வீடியோவே போடாம பயந்து I was this guy. Okay, and that didn't work for me for like 2 years. So I wanted to switch up to quantity first. Quality கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா 2 நாளுக்கு ஒரு வீடியோங்கிறது கஷ்டம். ஏன்னா யோசிக்க முடியாது, அவ்வளோ ஒன்றும் நீ இது பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ட்ரெண்டிங் ஆடியோவில் போட்டு ஐ டிட் தட். அது ஒர்க் ஆச்சு. த திங் இஸ் ஐல் டெல் யூ 1 monthக்கு ஐ காட் லைக் சோ மெனி வியூஸ். பட் ஃபாலோவர்ஸ் ஏறல. ஃபாலோவர்ஸ் ஒரு வெரி ஸ்லோ ஒன்லி. பட் வென் பீப்புள் வில் ஆக்சுவலி ஃபாலோ யூ, வென் தே see you for you. That's when I realized இப்போ recently I started doing this thing called ranting. I start ranting. I just like pure TigPods only. சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டு இருப்பேன், இது பண்ணிருப்பேன். பட் தட்ஸ் ஜஸ்ட் தாஜ். பட் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் they saw the thing, they liked it, they shared it, but they didn't follow because they didn't want to follow. அதுக்கும் வேற வீடியோக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? பட் இப்போ they are seeing TigPods. They're like okay இப்போ ஃபாலோ பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு 3-4 வாரமாக தான் I got the follow with this thing. ஒரு நாளுக்கு 5000 பேர் ஃபாலோ பண்றது, ஒரு நாளுக்கு 10,000 பேர் ஃபாலோ பண்றதுல நான் பயந்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா this all happened to me very fast. Okay, I started off which were the reels that caused those? நான் வந்துட்டு எனக்கு வயசாகுது, எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருப்பேன். அந்த வீடியோல இருந்து தான் I started getting this thing. People are like okay this is new because no one has done that. And right now another thing, நானும் ஷக்கீல்னு சொல்லிட்டு this is other guy, huge shout out, like really cool dude. அவனும் நானும் தான் வந்துட்டு we do this rant thing. We are like இப்போ வந்துட்டு I would like to call ourselves the pioneers because we are the ones who started it. Okay, the thing is now people are started copying it and not copying it, copying the style. Okay, and I anticipated it only. But ஆனால் லைட்டாக வலிக்குது, லைட்டாக எரியுது. நான் அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. I know I'm pretty sure when you started PP and people there were like a lot of copycats, there were like a lot of people who but yeah, you just gotta feel perume that move, that's all. There's no point in feeling potential, that's all. You just feel like there are people, there are like this huge creator who is bigger than me who took my reel ஆடியோவை எடுத்து அப்படியே அவன் வந்துட்டு அவனா போஸ்ட் பண்ணிட்டு அவனோட ஒரிஜினல் ஆடியோ மாதிரி காமிச்சிட்டு இருக்கான். Okay, that's annoying. Like that's my voice. Yeah, voice அது like கொஞ்சம் ஒரு கிரெடிட்ஸ் கொடுக்கலாம் கூட. ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோ எல்லாம் லைட்டா வைத்தே சொல்லுவோம். என்ன பண்ணுவேன்னா போயிட்டு ப்ரோ யார் வீடியோ ப்ரோ இது சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணிட்டு நான் பண்ணுவேன். அந்த பெட்டி திங்ஸ்லாம் யூ ஆஸ்க்ட் அபௌட் ஃபேம் திங் ரைட். நான் எங்கெங்கயோ போயிட்டேன்.
Yeah. So I was going to ask you about like, so how does it feel right now? Okay, so you're still in college, right? You're in hostel. You're in second year college, and boom, now you exploded. You become like this celebrity, obviously, and that too Viscom department. So it's Yeah. like you become a celebrity in the course that you're studying for, right? So it's Yeah. like your professors also can't ask you much questions, and your classmates are looking up to you like, oh man, this guy has got it. Whatever. So how does that feel? Walk us through that process. Okay. And be as brutally honest as you Yeah, can. yeah, Don't do this yeah. humility bullshit for me Yeah, now. yeah, okay. I'll be as honest. Like I feel like it's see before people didn't really care. Okay. Right now, a lot of people care because of my followers. They're like Yeah. 127k. They don't really talk about my content, and that's annoying because okay 127k மச்சான் அவனுக்கு 120 content நல்லா இருக்குன்னு சொல்றா. டேய் நான் வீடியோ நல்லா போடுவேன்டா. மெனக்கிட்டு இருக்கேன்டா. ஃபாலோவர்ஸ் விட அது செகண்டரி தான், பட் தே டோன்ட் கேர். இப்போ ரீசெண்டா ஐ வெண்ட் அஸ் அ ஜஸ்ட் கெஸ்ட். ஓகே, ஒரு கெஸ்டா வந்துட்டு ஷாலம்னு சொல்லிட்டு ஒரு இவெண்ட்டுக்கு போயிருந்தேன். அங்க கூட the first thing they said was 127k followers TajMola come here. They didn't tell me anything. Like அதுதான் மேட்டரா, எல்லாத்துக்கும் அதுதான் மேட்டர். They just care அதுதான் about matter. அதுதான் மேட்டர். They just care about that. Like it's annoying, but I kind of get it, I guess. Like Of course, man. That's how it kinda works. get- It's chill. But my- It'll eventually fade. Also, you will go through one depression cycle, and then you will have to like find another way to like reinvent yourself. Yeah. எல்லாமே நடக்கும். But like, I'm just curious. So how did you deal with that? You know, when from It's going weird. to It's very sitting weird. sitting in a classroom, It's very weird. It's very people walk think- us through that. people really think I'm this really this dude who's like unapproachable, like இல்ல இவன் ரொம்ப பெரிய புத்தி, இவன்லாம் பேசக்கூடாது. So do you have classmates who don't talk to you anymore because of that? Or do you have classmates who will come and want to talk to you more because of I that? feel like they talk behind me. That's கண்டிப்பா, there. no doubt. That's always been there, Yeah. because I've always been this. நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க மேம், எனக்கு ஆன்சர் தெரியலனாலும் கை தூக்குவேன் நான். அந்த மாதிரி That guy, yeah, you are. yeah. Annoying. I would not want to be in the same class as me. Okay, that's the kind of thing. So அதனால they've always like kind of had like some people I know, like people, there are people who love me for me, yeah, but there are people who hate me too. But ஆனா இப்போ I feel like that is a huge thing. ஃபாலோவர்ஸ் இது இருக்கான், அப்போ வந்துட்டு இவன் பேச்சு கேட்கலாம். அப்போ முன்னாடிலாம் நான் என்கிட்ட பேச்சு கேட்க மாட்டியா, அந்த இது இருக்கு, அந்த ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே, பட் ஆனா அட்லீஸ்ட் இப்போ கேட்கறாங்களே, அது ஒரு நல்ல விஷயம்னு சொல்லிட்டு we can think. That feels good, right? It Having feels that, really good. You Really have like a whole new boost of confidence. You Yeah. feel like you can talk more. You feel like your words are valued. Yeah, Okay. but at the same time you feel like my words are valuable. I know, it's pressurized, right? Hey, என்னடா நான் சொல்றதெல்லாம் சீரியஸ் எடுக்கிறீங்களா? நான் ஒரு லூசு பையன். நான் 1000 followers இருக்கு மேல நான் என்ன வேணாலும் பேசுறேன், ஸ்டோரிஸ்லாம் என்ன வேணாலும் பேசுறேன், கக்கா இதுன்னு பேசிட்டு இருப்பேன். இப்போ வந்துட்டு ஓகே தாஜ், யூ ஹேவ் அ திங் ஃபாலோவிங், நீ ஏதாவது சீரியஸா பேச இல்ல சீரியஸா பேச கூட யூ ஹேவ் திங்ஸ் லைக் நீ யோசிச்சு போடு, ஒவ்வொரு இது எதை எடுத்தாலும் ரீஷேர் பண்ணி விட்டுறாது, அந்த மாதிரி தாட்ஸ்லாம் லைக் there are people who say it. I completely agree. Okay, I will disagree. I come from the school of thought of like, please keep that loose kudid you always going. Reshare whatever the hell you feel like. It is still your profile at the end of the day. It's not a modem, or like, it's not a medium for you to just showcase your talent. No, it's just my school of thought. It's not advice in any way at all. I know that Instagram has become a portfolio to showcase yourself. Yeah, I'll always be the weird guy. I'm just saying, don't do cancelable content. Don't like startingலயே புடுக்கு சொல்லிட்டு கீழே வந்துடக்கூடாது. கொஞ்ச நேரம் போங்க, கொஞ்ச நேரம் அடக்கிட்டு கொஞ்சம் வாசிக்கலாம் லைட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். Yeah, that's like Yeah, sure. and also family friendly content. Family friendly போனீங்கன்னா it's much more bigger audience. It's a lot more easier, for sure. More easier. So கண்டிப்பா you won't fall into this pit of like, oh, this guy இப்போ கண்டிப்பா இயர்ஃபோன் போட்டு மட்டும் தான் கேட்கணுமே இவன் content. அதுதான். It's hard, I know. Right now I end my content with this word called gomma. Okay va? It's not a bad word, guys. I'm not saying it's not a bad word. I'm just saying gomma அவ்வளவுதான். It's not a bad word because people are like, no bro, gommaலாம் சொல்ற, gomma கேட்டா இதுக்கு முன்னாடி கேட்டிருக்கேன், அந்த வார்த்தையோட யூஸ் பண்ணி கேட்டிருக்கியா? இல்ல, நான் தானே புதுசா சொல்றேன், அது கெட்ட வார்த்தை இல்ல, நம்புங்க அப்படி சொல்லி. Yeah, I'm not cussing. I'm not even saying the F word now, தெரியுமா? I'm saying it F word. Proud. Nice. Like, I'm not even commenting on this. I'm like, yeah, sure. Yeah. Talking about the fame part, right now என்னாச்சுன்னா my friends they're all like really weird. They don't know how to act around me because it's new for them too. They've never been friends with a popular person. Okay va?
I mean, popular in the sense, very popular person. So when people come and ask for photos, these fuckers, they're like very awkward. They're like, bro, Taj bro, வாங்க bro, photo எடுத்துக்கலாம். போங்கடா, அவங்க எடுக்கிறதே பெரிய விஷயம்டா, வரவங்களையும் பயமுறுத்தி அனுப்புறாதீங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனை தான் இருக்குன்னு தவிர. பட் I feel like most of my friends are supportive only. Like my friends, the people I have around me, I have this dude called Aditya, I have this good dude called Praneeth, Harith and all. They've always been supportive of me and they've continued to do so. Especially like recently I had a content which is cancel worthy, but I was really happy about it. Like எடுக்கும்போது okay போட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாரித்க்கு அனுப்புனேன். I had this PR team kind of. Guys, it's very important. Have like a PR team. Like PR team in the sense I'm talking about your friends. Like friends who will say like no to stuff. Like அந்த மாதிரி people. Yeah, like டேய் இல்லடா இது ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு. Yeah, because உனக்கு தெரியாது ஓகேவா. You will be like highல எடுத்து எடிட் பண்ணிட்டு சம காமெடி நான் போட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி நடிப்பேன். ஆனா அதை அனுப்பி அதுக்கப்புறம் ரியலைசேஷன் வரும். ஓகே போட்டிருந்தா போயிருக்கும் அப்படிங்க. So அந்த மாதிரி I have like few friends. I think I can speak from experience that I did not have that PR team, which is why it has resulted in a lot of debacles. Yeah, that gave a lot of good content out to us. So yeah, your gut was good. For sure. That gut was good. Yeah. Cool. So yeah, okay, I understand how the fame, how it affects right now. How's it been like, in your own psyche? You must have had a certain plan for life before all this happened, before the explosion. After the explosion, has your plan for yourself changed? No, what are you doing now? This has always been my plan. I just didn't think it would be this rapid. Okay, wow. Okay. I always thought, okay, first year la what you're gonna do is because I took a year break. Okay, I took a year break. I'm kind of forced to like succeed because he took a year break and like ஏதோ பண்ணியிருக்கான். அவனுக்கு கேட்டிருந்தான் பிகாஸ் லைக் என்னாச்சுன்னா நான் லோயலா தான் ஐ வாண்டட் டு ஜாயின் அண்ட் ஐ டிடன்ட் கெட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஓகேவா, ஐ டுக் அ இயர் பிரேக். லோயலாக்காக தான் கிட்டத்தட்ட இயர் பிரேக் எடுத்தேன். ஐ காட் இன் டு லோயலா. நவ் பீப்புள் ஆர் லைக் ஓகே இவன் லோயலா தானே கேட்டான், கிடச்சிருச்சுல, நவ் ஹி ஹேஸ் டு சக்சீட்ல. அவன் என்ன நினைச்சானோ அது தானே பண்ணணும். பிகாஸ் ஐ ஆல்வேஸ் பின் தட் கிட். லைக் ஓகே இவன் நினைச்சா பண்ணிடுவான். தே ஆல் திங்க் ஐ ஃபிகர்ட் அவுட் லைஃப். ஐ ஹேவன்ட், பட் தே திங்க் ஐ ஃபிகர்ட் அவுட் லைஃப். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு ஐ கேம் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் இயரில் மை பிளான் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயரில் ஃபுல்லாக ஐ ஃபிகர் அவுட் வாட் ஆல் ஐ கேன் டூ, வாட் இஸ் மை ப்ரோஸ் அண்ட் வாட் இஸ் மை கான்ஸ், என்னென்ன பண்ணலான்னு. செகண்ட் இயரில் ஐ கெட் அ பூஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஐ ஹேட் அ திங் and it happened also. Now I'm like forced. That's third year like you have to start earning money. You have to start doing this stuff. Like நிறைய plans இருக்கு. Like so how are your plans going? Are you thinking of becoming like a stand-up comic, or do you want to stick to digital content, or do you want to like probably write skits? What are you planning on right now I'm more of like an influencer than stand-up comic. I love doing stand-up though. I really love the art, but right now I feel like it's more influenced. People like if I do stand up in open mics and stuff, they'll come for TigPods and they're in like I'm TigPods only, but I'm not as cut and fast as I'm in videos. They'll expect that, and they'll have like very high expectations. As an artist, having high expectations going on stage is really hard. Okay, let me also call out your bullshit on this and also tell you that you should be going on stage right now, because bro, there's another secret sauce to this entire thing. If you go on stage right now and you do stand up, right, you'll have people who will come to you for you, and no matter what you say, it'll sound funny to them. And this is true. I've seen it happening with a lot of stand-up comics who've been struggling for a while, and then they'll get their audience, and then boom, no matter, they'll literally just be like, I woke up today. Summer comedy, bro. Yeah, so that will happen. So don't let this stop you from doing stand-up comedy. Yeah, like, it's something that you do naturally, man. You were doing that for a while. You did it at Tigoms. Yeah, of course, you tanked here and there. But I'm telling you, you do the same set now. It'll not I don't tank. want to stop because I tanked, because I love tanking. Tanking is a great thing. I learned a lot from then tanking. Do it. I say in the do stand up, dude. That's what, one, in terms of money, you'll make a lot more. Two, in terms of your craft, you will get so much more energy. It's a huge influx, an exchange of energy when you're doing stand up in front of a live audience. You pick up instantly. You get a lot more things going. And no, people are not going to expect you to be harsh cut. They'll love you for whatever the hell you say and you do. Yeah, okay, I'll take that. So I've said they don't stop doing stand up because of that shit. I would. Next ticket vara. Yeah. Next ticket vara. Podugara bro. Yeah. Cool. All right. Cool. So I mean, I also want to talk about things like what runs in the psyche of kids these days. I don't know. I've been out of the entire college scene for a while, right? So back in my days, I want to address the bottom line of what exactly is cool.
You know, back in the day, what is being cool if if you are either good looking, or if you talk to chicks, or if you could like play some sports, or if you like good in like singing, talented, or if like you were funny. These are all categories that qualified as cool. You didn't have like one definite metric or a measure. But nowadays, you have something like Instagram. You have a digital measure. Is that a huge criteria for forming what makes someone cool? No, because I feel like the basement is still the same only. It's still the same, oh? Yeah, it's still the same. It's still Okay. the same. But the thing is, conversation. The people who can build conversations are really, really at scarce right now. Okay. There aren't like a lot of people. They're sports guys. Sports guys are cool and all, but they can't talk for shit. Yeah. Okay, have you seen a sports guy, bro? That's why funny guys. You guys have a lot of the. I'm telling you, don't lose hope because sports guy. 6 packs la irkalam pesa solunga One pack, 2 pack, 3 pack, 4 pack. You want more? Yeah, even gym guys also, bro. The only thing they know to talk is gym. எவ்வளோ ரெப் போடுவீங்க நீங்க வாங்க எவ்வளோ ரெப் போடுவீங்க வாங்க என்னோட பைசப்ஸ் பார்க்குறீங்களா ட்ரைசப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் தான் அவங்க கான்வர்சேஷன் இருக்கும். ஹேவிங் கான்வர்சேஷன்ஸ் இஸ் ரியலி ஹார்ட், ஓகேவா? பிகாஸ் பீப்புள் டோன்ட் நோ ஹவு டு டூ இட். பீப்புள் டோன்ட் நோ ஹவு டு லிசன். People don't know how to just sit there and talk to people. Is that a thing that college kids are still like going behind in terms of coolness? Yeah, because like listen, இப்போ நீங்க ஒரு அட்டி போடுறீங்க, நீங்க யாரை கூப்பிடுவீங்க? மச்சான் இவன் நல்லா பேசுவான்டா அவனுக்கு. ஒருத்தன் வந்துட்டு வந்தோடனே ஜிம் இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் இல்ல கம்முன்னு உட்காந்துருக்கான். அவனை கூப்பிடுறதுக்கு மனசு நமக்கு வருமா? லைக் கூப்பிடுறவங்க யாரு வைப் பண்றவங்க, யாரு கூட வைப் பண்ணுவீங்க? வில் call up the people who are like fun, talkative and stuff like that. I feel like being talkative is the cool part. Like, shit, now that you mention it, it's been I don't think I've ever done this exercise of macha atti podla in like a while, dude. Oh my god, shit. No, I think it just happens around most places. Attis just happen. Attis best thing, like people don't talk about Attis. They don't talk about, because that's a huge thing. Even especially in Chennai, every college has a atti da. Machan, if you want to like go talk to a girl, or like if you want to like not like Sivakarthikeyan. That's not talking. That. Guys, I'm talking like socializing and stuff like that with a girl. Holy shit. Find her atti. Did he get stalking based on talking? Yeah. That's probably what he thought. Like, மாப்பிள்ள ஸ்டாக்கிங்ல டாக்கிங் இருக்குல, அப்ப இப்படி தான் நம்ம பண்ண போல. Bro, seriously, Sivakarthikeyan, please stop doing that. Please stop telling that going behind a girl will be like okay fun. நான் okay வந்துறேன். எனக்கு கூட என் பின்னாடி 3 வாரம் சுத்துனாண்டி அப்படி சொன்னா, no one, bro, I've been friends with like a lot of girls. No girl has said that 3 வாரம் என் பின்னாடி சுத்துனாண்டி ஓகே சொல்லிடுறேன். No means no தான். போ, இதுக்கு நீ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆளே பேசி இங்க பாரு, போய் ஸ்டார்டிங்ல கேட்டு I am interested in you. She's never going to be interested in you. Okay, அவ்வளவுதான். Matter over. Yeah, just face it, guys. If you're ugly, she's just not going to be interested. Yeah. How to get not ugly? Hit the gym. Unfortunately, it works most of the times. Hit the gym, it works. Yeah, but don't become a gym rat though. I understand. You don't have to become that person. But become the person who's like, நீங்க ஜிம் போங்க. That's an insult, ra. Please don't start a conversation with நீங்க ஜிம் போணும், உங்களுக்கு ஜிம் வேணும், நீ ஜிம் வாயே வேணாம் சொல்லாத. Especially don't to a girl, okay? Please. Yeah, Riz and all, talking about Riz. That's a term. Learn Riz. Dude, I've been seeing this term recently, Riz. What the hell is that? Riz is basically how you like go talk to a girl, how you can like build up relationships with the women. Like that's Riz. What Riz is. Riz, relationship, Riz. Oh. Yeah, basically everyone has like Riz talent, how to. So there's like one level of Riz that people have themselves. Yeah. Idhukku pedana charisma. Charisma da ipo Riz aichu. Charisma, Riz. Is that? Maybe. My man Jaytesh knows though. எங்க இருந்து வருது? Etymology. Yeah, about that. But see, yeah, let's get back to attis. You talking? Yeah, we'll talk about attis. See, if you want to talk to a Salamaris girls, don't stalk them. Go to their atti. Okay, cash. Okay, no. Salamaris attis. Every college has an atti. Every college. Where do these things happen? Bro, see, you want a place to like have fun, talk. One fellow's house. No, tea kada. Best place. First of all, yeah, tea kada. Loyola has kuttis, I heard. What about these other fellows? வெளியே Loyola குள்ளலாம் யாரு? ஏன்னா பாதி பேர் ஸ்மோக்கரா கிடக்குறாங்க. எவனுக்குமே இங்க வெறும் டீ. So like they want like outside attis தான். அதான் attis maybe அதுதான் atti.
Atti. Oh. Yeah. We're on a roll today, guys. Yeah, we're on a roll. We're like Okay. debunking everything. Come on. Etymology day today. Etymology. Yeah. So Atti is அதெல்லாம் வந்து so அங்கதான் people everyone gather. Okay, for us Loyola I think there's two Attis. Okay, one is this place called Mazi, free promotion. கடங்காரங்க இது டென்ஷன் பண்ணுவோம். மாசின்னு ஒரு அட்டி இருக்கு. there's this அட்டி called friends. Okay, எங்க லோயலால அதுதான் ரெண்டு அட்டி. ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்கிறது ரொம்ப காலமா அட்டி. யாரு விக்ரம் விஜய் அதுக்கு பேர் தான்டா குட்டீஸ். ஓ குட்டீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்ற பயந்து சொல்ல மாட்டி சொல்லிட்டேன். சோ குட்டீஸ் தான் ரொம்ப காலமா அட்டியா இருக்கு. ஓகேவா, குட்டி அட்டி. ஓகே, ஸ்டாப் ஸ்டாப் யூ ஸ்டார்டட் இட். ஓகேவா, குட்டீஸ் ஹஸ் பீன் லைக் அட்டி ஃபார் லைக் a long time. இப்போ மாசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கடை வந்திருக்கு. அங்கதான் இப்போ போனீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் லைக் 3-4 groups. இட்ஸ் நாட் லைக் எல்லாருமே ஒரே இடத்துல பேசிப்பாங்க. அது ஒரு இடம் லைக் உட்காந்து மச்சான் டீ போடுறேன், மச்சான் தம் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு இடம் தான். ஸோ லைக் that's the place you can actually socialize, not like stalking, not going behind them, not even Bumble. I'm saying Bumble is shit. If you want to actually socialize, go to the Attis, have mutuals. Guys, don't go, go to Attis na தனியா போய் நின்னுட்டு பின்ன ரொம்ப ஜாலியா சொல்லிட்டா. எனக்கு மியூச்சுவல்ஸ் இல்லன்றதடா பிரச்சனையே. have mutuals in first step போட்டா என்னடா பண்றது? இப்போ வாங்க, இப்போ actually that's another thing. Everyone has mutuals with everyone because of social media. Okay va? I guess. Yeah, that also I'm curious about. How back in the day when we were coming up through, school and college, we had Facebook. So adula we'll have like groups. Then we had WhatsApp. Adula we had some groups. Nowadays, what is the how do you guys? What is the social media connection via thingy? Instagram mattumdana. Instagram da mostly. Like no one uses Facebook. Is there like an intra-college messaging app? Like do you guys have that kind of a service? No. Nothing like that. Insta. See, that's the thing. இப்போ என்னன்னா ஸ்கூல் படிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்கூல்லேருந்து காலேஜ் போகிறேன். நாட் ஆல் அதுதான் மெயினே. அதுதான் வந்துட்டு தட்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஃபிகர் இட் அவுட் ரைட் நவ். ஓகேவா, ஸ்கூலில் படிக்கிறீங்க, எல்லா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரே காலேஜ் போகிறதில்ல. எவ்ரி ஒன் வில் கோ டு எவ்ரி காலேஜஸ். ஆமாம், புரியுதா? இப்போ நான் 10 பேர் கூட படிக்கிறேன், 10 பேர் 10 காலேஜுக்கு போகிறாங்க. ஸோ நவ் டெக்னிக்கலி யூ ஹேவ் கனெக்ஷன் வித் ஆல் 10 காலேஜஸ். புரியுதா? இப்போ வந்துட்டு இப்போ நான் இதில் படிக்கிறேன், என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் அங்கே படிக்கிறான். ஸோ மியூச்சுவல்ஸ் எனக்கு இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே இருக்குது. தட்ஸ் வே சேயிங் you will have like connection இல்லாமலாம் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை. unless or until it's like some random college, குமரா பாரதி இந்த டென்டல் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னைக்கு வெளியே இருந்துச்சுன்னா அப்படி இதுதான் ஓகே. talking about Savita guys, நான் சொல்ல மாட்டேன். கொய்யால கூல்ரா கொய்யால என்ன கூப்பிட்டுட்டு ஜட்ஜ் அவர் அவார்ட்ல கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு விட்டா அசிங்கபத்திரி அந்த காலேஜ் இல்ல. ஆனா நிஜமா ரொம்ப தூரமா இருக்கு. I slept in the cab with guys. ரொம்ப தூரம் எங்க வைக்கிறானுங்க காலேஜ் தூக்கி. I'm very blessed that way. So that's why like if you have an Atti, get a mutual. அப்படி வந்துட்டு socialize பண்ணுங்க. அப்படி வந்துட்டு you will find your risk. Please don't stalk. Please don't message them in Instagram. That's also not going to work. They hate it. Okay, well, guys, Love Today talked about it, and you guys should know that's not going to work. You texting them hi, I've seen you somewhere. Hi, நீங்களும் என் ஃப்ரெண்டு ஒரே காலேஜ் தான், ஒர்க் ஆகாது. No. If you actually want like konjam connection with the girl, find mutuals. That's the thing. That's the only risk advice I can give you. On that note, what are you single? Are you dating somebody? I'm single. You're single, huh? Very much. Are you sure? You've always been single? நீங்க கேட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா I am very single. You've never been dating anybody ever before? அதாவது இந்த ஆர்ட் பத்தி you're not seeing somebody right now, nobody? I'm very private. Nobody that people have been teasing you with also, like say hey you are no. That is always there, bro. I've always had female friends more than male friends. Okay, so rizvi payanadi. Oh okay. இல்ல it's just that I vibe more with a girl. Bro, people don't talk about, I'm like everything people don't talk about. அதாவது காஜுக்கு இன்னொரு பேரு இப்போ வைப் ஆட. No. Like see, girl gangs are fun. Girl gangs are really fun to hang out with. People have put like bad light on them. No, girl gangs are fun. ஓகேவா, அவங்க அந்த கேங்குள்ள உட்காந்து பாத்திருக்கியா? ஃபன்னா இருக்கும். பாத்திருக்கேன்டா. ஆனா கை கேங்ஸ்ல உட்காந்து பாத்திருக்கேன், அது இன்னும் ஃபன்னா தான் இருக்கு. பட் கேர்ள் கேங்ஸ் ஆர் ஈக்குவலி அப்ரிஷியேட்டபிள். தெரியல ப்ரோ, ஏதோ ஸ்கூல்ல நான் வந்து அப்படி இருந்துட்டேன். ஓகேவா, ஸ்கூல்ல என்ன ஆச்சுன்னா like till 10th standard I was really afraid of women. I had this pathological fear of women. Like I remember this one girl. You were afraid they'll sit on you? No, they'll talk to me, not sit on me. ஓகேவா, லைக் பக்கத்துல வந்து உட்காந்து ஒரு பொண்ணு வந்து எனக்கு 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல பக்கத்துல வந்து உட்காந்தா லிட்டரலா மேம்னு எந்திரிச்சு ஓடினது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. That's how much like scared of women I was. Okay, to that and to அதனால தான் I think all that was pent up. அதுக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து okay, I'm only going to make women friends அப்படி சொல்லிட்டு I had a lot of
women friends from எங்க எல்லாமே பண்ணிட்டு எங்க போய் சேர்ந்த லோயலா காலேஜ்ல. டேய், it's a co-ed college. We have 1775 women. லோயலா is co-ed? You guys don't know? Since when? You guys didn't know? I thought only Viscom was co-ed. Viscom is co-ed, psychology is co-ed. Now they got a lot more co-ed இது. Yeah, they're slowly changing, transitioning. BCom is getting co-ed next year. What? Yeah. Loyola is no more a guys college. Bro, we have almost 2,000 women. I told you, no, we have almost 2,000 women. 2,000. Oh shit. It's Okay. officially a co-ed college, guys. 10,000 boys la 2,000 women. அப்பனா யோசிச்சு பாருங்க. Like, yeah, it's a good 10,000 ratio. boys la 2,000. Yeah, sure. Ratio. அண்ணா யுனிவர்சிட்டி வந்திருக்கியா நீ? இல்ல தெரியாம கேக்குறேன். 10,000 2000 ரேஷியோ எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கியே. Yeah, but Okay, எங்க cool. ஸ்கூல்ல அவ்வளவு பொண்ணுங்க இல்ல. So அது Fair enough, I guess. that's a culture shock I had, like, because எனக்கு என்ன கல்ச்சரல்ஸ் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம்ல ஸ்டார்டிங்ல. I wanted to talk about this thing because நான் வந்துட்டு I'm from சேலம். சேலத்துல there's not really that much of a cultural scene. ஓகேவா? Is there a scene? Cultural? It is ஒரு culturals per school, 3 major schools are there. அவ்வளவுதான். Colleges இருக்கா? காலேஜஸ் இருக்கு, பட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ல எனக்கு என்ன தெரியும். Okay, cool. காலேஜஸ்ல இருக்கா இல்லையாங்கிறது அது எனக்கு Right, தெரியல சரியா. பட் ஆனா சரி. ஸ்கூல் டைம்ல இல்ல. ஸ்கூல் டைம்ல there was no cultural scene. இருந்ததே ஒரு ஈவென்ட் தான். அதுலயும் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் என்ன மூவி ஸ்பூஃப் அப்படின்னுவாங்க. இல்ல டர்ன் கோட் அப்படின்னு ஒரு ரொம்ப சிம்பிளா ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா நடக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் இருந்தது. இல்லைனா இந்த எஸ்ஏ ரைட்டிங், இந்த ரைட்டிங். இங்க வந்ததுக்கப்புறம் ஐ ஹேட் அ ஹியூஜ் கல்ச்சர் ஷாக். ஐம் லைக் ஷிப்ரெக்ன்றாங்க. வாட் இஸ் ஷிப்ரெக்? ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஷிப்ரெக் வாஸ். பிளாக் அண்ட் டேக்கிள்றாங்க. எனக்கு தெரியல என்ன பண்றதுன்னு. ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஸோ பிஹைண்ட் தீஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃப்ரம் சென்னை. ஓகே, பிகாஸ் தீஸ் ரியலி கல்ச்சரல் கிட்ஸ் தேர் லைக் மச்சான் நான் ஒரு 30-40 கல்ச்சரல்ஸ் போயிருக்கேன்டா, ஷிப்ரெக் என் உடம்புல ஓடுதுடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, டைட்டில் ஈவென்ட் பார்த்திருக்கியா எப்படி இருக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி எனக்கு ரொம்ப இதா இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஐ கான்ட் ரியலி ஃபைட் வித் தெம் ஆல்சோ. ஐ கான்ட் லைக் ஃபைட் வித் த சேம் கை ஹூஸ் பின் த்ரூ லைக் 30-40 கல்ச்சரல்ஸ். அவங்ககிட்ட போய் நான் போறேன் எனக்கு பண்ண முடியும்னு சொல்ல முடியல என்னால. பிகாஸ் ஹி ஆல்ரெடி ஹஸ் டன் இட். ஓகேவா? Especially the shipwreck, in the dudes. That's like the most coveted, oh? Shipwreck is like the most, like what everybody want to go and participate in? I want to go and participate because I'm like talking is my thing. I can't dance for shit. Nope. I can't dance. My body doesn't move that way. I can't sing. I mean, sorry. I can't sing கேக்குற மாதிரி. So talking is the only thing. So அதனால ஷிப்ரெக் போக முடியும், பிளாக் அண்ட் டேக்கிள் போக முடியும், இல்லைனா டைட்டில் ஈவென்ட் போக முடியும். I've tried all three எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அடிச்சு பிடிச்சி உள்ள போனேன். பட் அங்க போனோடனே தான் தெரியுது லைக் இன்ஸ்டன்ட்லி இந்த பேசிக் ரூல்ஸ் எடுத்தாலுமே there is like so many more rules that I'm not familiar with. And that's like a kind of an unfair advantage. ஓகேவா? Like that Chennai kids have, because Chennai kids, especially this PSPB and all these kids, no, எல்லா கல்ச்சரல்ஸும் போயிருக்கானுங்க. அவனுங்க கல்ச்சரல்ஸ்க்கு எங்க 9 லட்ச ரூபா, 8 லட்ச ரூபா, 10 லட்ச ரூபான்னு சொல்ல. எங்க கல்ச்சரல்ஸ்லாம் வந்து பாத்திருக்கியா? ஒரு சமோசா தருவானுங்க, ஒரு போண்டா தருவானுங்க, அவ்வளவுதான் பட்ஜெட். வேற எதுவும் இருக்காது. You had a culturals. My school didn't even have a culturals, but fair enough. Yeah, continue. My college had. I'm not complaining. College had. Schools-ல இல்ல. But these people have in schools also. These people school culturals எவ்வளவு பெருசா நடத்திட்டு இருக்காங்க தெரியுமா? School culturalsக்கு இந்த big schools-னா பெரிய celebrities எல்லாம் கூப்பிட்டு இருக்காங்க. என்னோட ஸ்கூல்ல வாழ்க்கையில வந்தது ஐ திங்க் ஒரு செலிபிரிட்டி தான், கார்த்தி ஒரே ஒரு தடவை வந்தான். அது கூட பை மிஸ்டேக் வந்துட்டான். எப்படின்னா வழி மாறி வந்துட்டான். சேலத்துல பிளேஸ் கால் மூக்கநேரி. ஓகேவா? அங்க வந்துட்டு சுத்தி பாக்குறதுக்காக வந்திருக்கான். மூக்கநேரியோட ட்ரஸ்ட் வந்துட்டு எங்க ஸ்கூல்ல தான் இருக்கு. ஸோ சுத்தி பார்க்கும் போது எங்க கரஸ்பாண்டன்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இங்க பாருங்க இதெல்லாம் இது எங்க ஸ்கூல் பசங்க தான் பண்ணாங்க நிறைய, அதனால வாங்க அப்படியே ஸ்கூலுக்கு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு சொல்ல கூட இல்ல தெரியுமா. ரேண்டமா யாரோ கூப்பிட்டு ஆடிட்டோரியம்ல ஏதோ செமினாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டாங்க. வேண்டாம் வருவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி கார்த்தி செலிபிரிட்டிலாம் கூப்பிடுறீங்க சொல்லி இருந்தா இன்னொரு 10 பேர் கூப்பிட்டு வந்துருப்பாங்க. செலிபிரிட்டிலாம் கூப்பிட்டு பேசுறாரு. டேய் என்னடா இவ்வளவு ஒரு ரெஸ்பெக்டே இல்லையாடா? அங்க இதை வச்சு தனியா ஈவென்ட் நடத்திடுவானுங்க ஒரு செலிபிரிட்டி வரான்னு சொல்லிட்டு. That's the thing. People have unfair advantage. That's not fair. That's how the world works there. I can't help it. வருவாங்க PSC ன்னு வருவாங்க. You have to ஒரு பேரண்ட் ஒரு இது போட்டு ஒரு yeah, that's all. Songs, ஐயோ, the songs right now are not really good. Like I was going to ask you what is your thought process for reels, because for other people watching it will be really useful. But yeah, finish off that, then we'll move on to that. Songs, that avlo periya topic. I'm just going to offend a lot of musicians. Go for it. That's what you want to know. See, right now they don't really care about songs, okay, because of reels and stuff. I think they only care about that one hook step. Yeah, 15 seconds க்கு ஒரு நல்ல ஒரு மாசான நல்ல பாட்டு 15 seconds கேளுங்க, அதுக்கு அப்புறம் போய் கேளுங்க பீ மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா எக்ஸ்பெக்ட் இதே பண்ணிருக்க மாட்டானுங்க. ஏதாவது ஒன்று வாய்க்கு வந்தது எழுதி விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க.
there aren't really good songs anymore, and that sucks because all songs have an expiry date of what 2-3 months. Avladhan. You forget about the song. And they have like one picking date of just like that 1 minute, which is 1 minute reels upload பண்ணலாம் இல்லனா 15 seconds for that hook step. That's it. Done with that. Bro, what's that song and the Halamati Habibu? Very catchy. You were singing it for 2 months. Avladhan. You forget it. But ana if you think about like 10 years முன்னாடி ஒரு பாட்டு வந்துச்சு. ஏதாவது ஒரு பாட்டு. எந்த பாட்டுனாலும் எடுத்தா I also think that's because of, you know, choice. I think there's like too much of songs coming out nowadays, so everybody just keeps jumping from one after another. So you can't really practice one song and then keep that in your head to keep it going. And it's also very small now, like because they want more streams. Like, people are making 2-minute songs, 3-minute songs. எங்க தலைவன் யுவன் சங்கர் ராஜா கிட்ட பேசியா 7 நிமிஷத்துக்குலாம் பாட்டு பண்ணுவார் தலைவர். ஒரு நாள்ல கேட்டிருக்கீங்கடா டேய். அந்த ஒரு நாள் இல்ல, அதுக்கு அப்புறம் அந்த இந்த பாட்டு இருக்குல்ல ரங்கா 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 அப்படினு சொல்லிட்டு தாவணி போட்டதுங்க என்ன பாட்டுடா இது? தீராத விளையாட்டு பிள்ளை ஒரு பாட்டு வரும். அந்த பாட்டுல லிட்டரலா மூணு ஜானரை ஒரே பாட்டுல தலைவர். இப்ப மட்டும் அந்த பாட்டு இப்போ யாராவது இந்த ஆர்டிஸ்ட் கொடுத்திருந்தா 3 டிஃபரெண்ட் சிங்கிள்ஸ், எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணு? எதுக்கு 3 டிஃபரெண்ட் செட்ல போய் ஆடுவோம். என் தலைவர் விஷால் ஆக எடுங்க ரோட்ல நடக்கிறோம். Yeah, that's the prime time of cinema. We are missing that. I don't think now we are going through a whole different phase of cinema, which we don't know what exactly is going to like. I don't even know if like an awkward middle child or something like. Yeah, man. I think like right now content creation is becoming the whole new scene. Creator economy is becoming the whole scene. So everyone's attention spans have come down, and you guys, I mean we guys were all fighting for attention span of like what 15 seconds amongst the sea of everybody, like everyone. It's like you don't even have like this one's a content creator, that one's a content creator. Nope, every person is a content creator these days. So you never know who's going to blow up, and you're still fighting for like 5 seconds worth of someone's attention. So actually walk us through that process. Like what is your process for writing your comedy, your content? For me, my process is mostly like my brain only. Okay, my brain according to me works very weirdly. Like for example, right now I'm like concentrating on 5-3 different stuff. Like right now for me I feel like the lines are like really weird, and நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த ஆர்ட்ல வந்துட்டு ஏ தனி கலர்ல இருக்கு, ஆர்டி தனி கலர்ல இருக்கு, அதுவும் எனக்கு அனாயிங் ஆயிட்டு இருக்கு. இங்க 3 லைட் எரியல, 3 லைன் எரியல. See, like I think you have OCD da. There's a medical term for this. But okay, it's just like I'm very observant. My brain is like constantly it keeps going. Okay, பரபரன்னு இருக்கும் மண்டையில. ஆனா இங்க பேசும்போது நான் ஓரளவுக்கு காமா இல்ல like I'm very chaotic that way. Okay, so I wanted that authenticity to come into camera. Okay, I wanted that. That's what I've been like. எனக்கு boom கடிச்சோனே I didn't know what to do. I didn't find my niche. Right now recently only I found my actual niche, which is ranting, which is like me being okay, எனக்கு வயசாகுது, எனக்கு வேணாம், என்ன விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நான் புலம்புறது தான் people like. 20 வயசு ஆகுது, அவர் வந்து rant பண்றாரா வயசு ஆகுதுன்னு? ஆமா தம்பி 20 ஆயிடுச்சு ப்ரோ, டீனேஜ் இல்ல நாடு, அதனால ப்ராசஸே பண்ண முடியல. ஓகேவா, வயசு ஆகுது ஒரு நல்ல விஷயம்டா, வயசு ஆவங்கடா, பரவாயில்ல, சரி ஓகே கண்டினியூ பண்ணு. So like அது வந்துட்டு I wanted to bring that into camera, and I wanted it to be very fast paced too. Podcastல பண்ணும்போது it's okay, it's like 1 மணி நேரம், பட் ஆனா ரீல்ஸ் பண்ணுவோம் 1.5 நிமிஷத்துல வரணும். So normally what I do is எழுதலாம் மாட்டேன். I'll just have this one hook line. Like for example இந்த வயசானவருக்கு வயசாவது வேணாம், அதுதான் இந்த hook line எனக்கு மண்டையில இருந்தது. அதுல இருந்து நம்ம போய்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாக அட்டெண்டன்ஸ் இது வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு என்ன ஹுக் லைன்னா அதுதான் ஆக்சுவலி ரொம்ப இதாச்சு, நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அதை பற்றி. ஸோ அதில் என்ன ஹுக் லைன்னா எனக்கு தானே அட்டெண்டன்ஸ் போகுது, ஏன் பிரச்சனை தானே, நான் தானே வாழ்க்கையில் உருப்படாமல் போகிறேன், உனக்கு என்ன ஆச்சுங்கிறது தான் ஹுக் லைன். அதுதான் மனசில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வீடியோ எடுக்கிறது. நான் வீடியோ எடுக்கும் போது ஐ ரெக்கார்ட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 7-10 minutes. ஓகேவா, 10 minutes ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன். அது நீங்கள் ஒரிஜினல் வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும். இப்போ நான் இப்படி பேசிகிட்டே இருப்பேன், திடீர்னு ஜோன் அவுட் ஆகிடுவேன், இப்படி யோசிச்சுட்டே இருப்பேன். நடுவில் யோசிச்சுட்டு ஒரு 2 minutes அப்படியே யோசிச்சுட்டு திரும்ப வந்துட்டு ஓகே சொல்லி பேச ஆரம்பிப்பேன். லைக் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் அன்கட் பார்த்தீங்க, அன்கட் நான் ரிலீஸ் பண்ணுறேன், ஒரு 300K ரிலீஸ் பண்ணுறேன். யா, ஸோ அதுதான் தட்ஸ் ஜஸ்ட் ஹவு இட் இஸ். லைக் அது நான் வந்துட்டு எங்கே மெயின் இது மட்டும் இருக்கோ கட்ஸ் தான். லைக் ஐ ஃபீல் லைக் மோர் தென் தட் ஐ டோன்ட் ரியலி டாக் அபவுட். மோர் தென் திஸ் திங் I feel like I love myself as an editor, because when I sit in front of the thing and edit my own shit, I'm like really hyped. You should see me in like the laptop, like அப்படி சொல்லிட்டு குதிச்சு பண்ணிருப்பேன். வேற லெவல் தாச்சு, வேற லெவல் பேட்ஸ் ஆன் த பேக் கொடுத்துட்டு இருப்பேன்.
So that's just how hype I am. That's why I love, like, as long as you love your content, you'll be able to make it in any form or the other. You just don't make it for fame, okay? Don't make it because it works. But Don't do make you it. have like a certain, like, people have, okay, today I'm gonna have like one bunch of buckets, top 10 பத்தி ஒரு 5 idea, rant பத்தி ஒரு 5 idea, அந்த மாதிரி you have categories and you keep filling them up. I really don't like forcing myself to get an idea, because that would lead to a creative block. I've been through it, and it was really hard. Like, I was just like not able to think about anything, because for me, that's an out. Okay, that's an out to all my sad stuff, to all my humor is a coping mechanism for me. So like when I wasn't able to do that, it was very frustrating. Okay, so I didn't want to force it, because I'm scared that I'll get into a block again, and I can't really afford a block right now. Touch wood. Okay, touch wood. I can't really afford a block right now. So but the thing is, right now ஏதோ கடவுள் கிருபையில எனக்கு I'll get an idea. I'll look somewhere, பார்த்துட்டே போயிட்டே இருப்பேன். திடீர்னு ஒரு ஐடியா வரும். அப்படியே என்ன நடந்துட்டு அப்படியே திரும்பி ரூமுக்கு போயிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேன். அந்த டைம்ல தான் மீ அண்ட் ஷக்கீல் டாக்ட் அபவுட் திஸ். அந்த டைம்ல எப்போ அந்த ஐடியா வருதோ, எங்களுக்கு ரேண்ட் வீடியோ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா, எப்போ அந்த ஐடியா வருதோ அப்பவே எடுத்துடணும். ஒரு 2-3 நாள் வெயிட் பண்ணிட்டேன்னா அந்த ஃபீல் போயிடும், ஃபயர் போயிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபயரோட பேச முடியாது. வித் ஸ்கெச்சஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸ்கெச்சஸ்ல எவ்ரிதிங் இஸ் ரிட்டன், எவ்ரிதிங் இஸ் லைக் ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட், ஓகேவா? பட் ஆனால் ரேண்டிங்ல அப்படி பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால எப்போ ஐடியா வருதோ அப்பவே எடுத்துட்டு தான் இருக்கேன். இட்ஸ் வெரி ரிஸ்கி ஒன்லி. இட்ஸ் வெரி, ஐ கான்ட் அஃபோர்ட் டு டூ லைக் ரேண்ட்ஸ் ஃபார் எவர், பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி ஹார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், என்னாலே வந்துட்டு இப்போ நான் 6 ரேண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு நெக்ஸ்ட் ரேண்ட் வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகுது. அண்ட் ஐம் ஃபைன் வித் இட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு புஷ் இட். அது வரைக்கும் ஸ்கெச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற இதில் தான் இருக்கேன். வித் ஸ்கெச்சஸ் ஆல்சோ எனக்கு இப்போ ஹாஸ்டலில் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ, பிகாஸ் ஐ ஹேவ் லைக் பீப்புள். தட்ஸ் வை திங் லோயலா இஸ் ரியலி குட். நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த சிலபஸ் ஆர் சம்திங். யூ கெட் லைக் மைண்டட் பீப்புள் ஹூ ஆக்சுவலி வாண்ட் கிரியேட் கண்டென்ட் வித் யூ, ஓகேவா? ஸோ அதனால இப்போ டக்குன்னு வந்துட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா வருதுன்னா, மச்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணுவேன். பக்கத்து ரூமில் ஒருத்தன் இருப்பான், வருவான், எடுப்பான், நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து எடிட் பண்ணுவோம், அப்போவே ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி தான். ஸோ இட்ஸ் லைக் பேசிக்லி லைக் அ கண்டென்ட் ஹவுஸ் ரைட் நோ எங்கள் ஹாஸ்டலு. நாங்கள் தான் வந்துட்டு இது மாதிரி ஒரு 5-6 பேர் இருக்கோம். லைக் ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் லைக் 120K. There's this guy with 60K. There's this guy with 40K. There's this guy who just hit 10K yesterday. So like we all like content house. Okay. Wow, that's actually pretty insightful. That's pretty cool. I don't think we've colleges have seen this before in hostels, where you said, like, it's a content house by itself, where people just keep coming, sitting together. Yeah. I think that's the entire model that Viscom colleges have to go up for going forth. They should like probably gamify your entire hostel staying experience itself. Make it like really set up, not have these useless labs in your lab where you go and sit and edit, but give you guys probably like, editing suites in your rooms, where you can just like probably just edit and shit. Man, Loyola, what are you guys doing? Wake up. wake up. They say எங்க ஹாஸ்டல்ல நாங்க வீடியோ எடுத்து எடிட் பண்றதுக்குள்ளாரே நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். yeah that's the thing. That's just how it is. That's just how I edit my videos, and that's just how I like take my videos. Basically, if you really really love content creation, you should love your videos. You should watch it. எனக்கு எப்படின்னா, நான் என் வீடியோ பார்த்துட்டு இருப்பேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப காண்டாவானுங்க, எத்தனை தடவைடா பார்ப்பேன், நீ தானடா எடுத்த. இல்லை மச்சான், ஃபன்னா இருக்குடா, நல்லா இருக்குடா. டென்ஷன் ஆவானுங்க. நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன், ஒரு மாதிரி அப்சசிவா பார்த்துட்டு இருப்பேன். லைக் ஓகே, no, I understand that feeling. There's also another way of one serious thing with that obsession. Every time you see your likes and you see some particular people liked it, you will rewatch your video. அவங்க பார்வையில அது ஒரு சரியான ஒரு ஃபீல் இருக்கும். இது ஒரு நல்ல புதுசா இருக்கு இந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறது. So that's the fun thing that people do. You always, I think everyone does that, man. You watch your own stories, you watch your own videos, you watch your own reels, because it gives you a different kick each time you do it. It's like நம்ம ஆனா outside perspective. It's like really nice. It's like pretty cool. Anyway, I think we've hit the end of the podcast, man. We've been talking like penatifying for an entire hour now. Yeah, exactly. நம்ம editors லாம் கொஞ்சம் ரொம்பவே பாவம். Have to keep all that in mind. Yeah. So man, it was actually fun. It was super, it was refreshing talking to you. I got to like learn so much about what is happening in like the entire content creation space right now. What 20-year-olds are talking about, how RT scenes are going, how the hostel life is right now. It feels like it's been a while since I've even been in hostels, and I learned a lot in terms of just packaging and how you can have a schedule to how dynamics in certain places and artists and groups are working. Helps me a lot, because even I'm still trying to make content for my company and also I understand the target audiences, how you guys are like, what you guys are looking for and stuff. So thanks for coming over. It was fun doing this with you, man. Really fun. And the content you make is interesting.
Yeah. And for sure, I do definitely feel like there's huge room for improvement in Yeah, terms for of sure, like for sure. the அதுதான் இருக்கணும். I punchline don't want to landing. be. Yeah, I don't want it's to be the same. I want to change. Always change. Yeah. for sure, dude. I think your consistency is what's the best part. So keep that, Yeah. going. தயவு செஞ்சு ஸ்டாண்ட் அப்லாம் விட விட்டுறாத. மாட்டேன். Like அடுத்த டிகோம்ல அடுத்த டிகோம்ல. அடுத்த டிகோம்ல is going to be doing அடுத்த something. Yeah, that's going to be fun, man. Yeah. So sweet. I hope you had a fun time too, and Thank you. I will probably see you around in like a few things, or like probably in some content or something. We'll probably Yeah, be for collabing or some shit. So sweet, man. Peace out. Peace. Alright, guys, so that was TigPods, and this camera, that camera. Okay, fine, which camera, guys? There's no red light here, and I'm not Joey for me to be moving around, but it's fine. I look at both these cameras and talk. So anyway, that was a fun session. I think I already spoke about what we learned in this. So do check it out. Actually, if you are a budding content creator, if you are somebody who's just entering Viscom and you are entering this space of content creation, and if you feel like, oh man, I can't do this, I can't have what it takes, everybody already have XYZ reasons, I can't get that. Well, here's the story of somebody who had literally nothing. He just like kept making content every single day. No star connections, no like a proper this particular reason, no funding. Onnume illama just kept making content every single day, and I've seen him from the days of where he just kept making content without giving two shits about where it's going. And today he has hit a point where he can keep making content with an audience. So this is one of the best success stories that I can tell you, that gives you hope that there is definitely light at the end of the tunnel when you just keep doing what you believe in doing. So check it out and share it to other people who you feel should be checking out this podcast. And do drop your feedback too. We love hearing from you guys. And of course, share it so that other people can learn from this too. And just have a good time, Cool. All right. Peace out, guys.